हेलो पिलाମାନେ। ତ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ର ଫୋର୍ଥ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ର ଫୋର୍ଥ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଫାଇନାଲ ହବ। ତ ଖାଲି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ର ଦିଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସାରିଦେବା ସବୁ। ମୁଁ ହଉଛି କୌଶିକ ସାହୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏମବିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଏନସିଇଆରଟି ତ ଜାଣି ଯାଇଥିବ କି କେତେ ଜରୁରୀ ପଢିବା। ଏତିକି ଯାଏଁ ଏତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେଣି। ତ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ଦେଖିଥିବ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି ଏନସିଇଆରଟି ର। ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସେଟା ତମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ସାମ କି ଯୋଉଥିରେ ବି ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ତ ଘୋଷ ଦେଇଥିବ, ଯାହା ମନେ ରଖି ଦେଇଥିବ, ଥରେ ରିଡିଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ଅପସନ ଦେଖି ଯେମିତି ମନେ ପଡୁଥିବ। ଏମିତି କି ନାହିଁ କି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପୁରା। ଟିକେ ଏମିତି ଅପସନ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଯିବ, ସେଇଭଳିଆ ମନେ ରଖିଥାଏ ଟିକେ ଟିକେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ତାପରେ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24, ଅବଜର୍ଭ ଦ ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ ଫଲୋଇଂ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ, ଡାଇଗ୍ରାମ କାହାର ଅଛି? ଷ୍ଟୋମାଟା, ଗୋଟେ ଓପନ ଷ୍ଟୋମାଟା, ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଷ୍ଟୋମାଟା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ର ପଏଣ୍ଟ are these types of guard cells found in monocots or dicots? ତ monocots କି dicot କୋଉଥିରେ ମାନେ ପାଆନ୍ତି? ତ ବେଶୀ ଯେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ବିନ୍ ସେପ୍ ଟମାଟୋ ମାନେ ଡାଇକଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହବ। ମନୋକୋଟରେ ଡମ୍ବଲ ସେପ୍ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ବିନ୍ ସେପ୍, ଯୋଉଟା କି ଡାଇକଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ which of these shows a higher water content, one or two? ଠିକ ଅଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରୁ ହାୟର ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୋଉଥିରେ ଥାଏ? ତ the guard cells in figure 1 are turgid। ଠିକ ଅଛି। as they pull the inner wall of the cell outside, thus they have more water। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେ turgid ଅଛନ୍ତି guard cells। ତ they pull the inner wall of the cell outside, ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଥାଏ ଏଥିରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ସେଲ୍ ଫ୍ଲାସିଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ବେଶୀ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି ଫୁଲିକି ଅଛନ୍ତି ନା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ପାଣି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ବେଶୀ ପାଣି ଏ ରେ ରହିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରେ cells are flaccid, ଆଉ this condition results when cells lose water and close stomatal pore। ଠିକ ଅଛି। ଏ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଆସେ ଯେତେବେଳେ cells ପାଣି ଲୁଜ କରନ୍ତି ଆଉ stomatal pore କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସି ହଉଛି which element plays an important role in opening and closing of stomata? stomata ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା କୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ମେଜର ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ? ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ମେଜର ରୋଲ ହଉଛି potassium ions ର। Potassium ions, when moving from neighboring cells to guard cells, lowering their water potential. As a result, the water moves inside, making them turgid and thus opening stomata। ঠিক আছে। ତ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟନ୍ସ ଗୁଡା ନେବେରିଂ ସେଲ୍ସ ରୁ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ସ ଭିତରେ ପୋଟାସିୟମ ପଶିଯାନ୍ତି, ତ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ତାର କମିଯାଏ। ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ କମିଗଲା ମାନେ ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମିଗଲା ତା ଭିତରେ। ଠିକ ଅଛି। ସଲ୍ୟୁଟ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ ହେଲା, ତ ୱାଟର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମିଗଲେ ତ ପାଣି ଭିତରକୁ ମୁଭ୍ କରିବ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଟର୍ଜେଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟୋମାଟୋ ଓପନ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟୋମାଟାଲ ପୋର। ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 କୁ ଆସିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 ରେ define inputs, input, antiput, do they require energy? inputs, input, antiput ରେ ତାପରେ କୋଉଟା ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହୁଏ କି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହବ the biological membrane have many mechanism for movement of substances to and for। ঠিক আছে। Some are active and some are passive. Specific membrane proteins are also involved for special type of transport mechanism। ঠিক ଅଛି। ତ ଏଠି ସେଇ କେତେଟା ବହୁତ ସାରା ମେକାନିଜମ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏପଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଏପଟୁ ସେପଟକୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସ୍ପେସିଫିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି କେତେଟା ଟାଇପ ମାନେ ସବୁ ମେକାନିଜମରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସ୍ପେସିଫିକ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରୋଟିନ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇପ ଅଫ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରୋଟିନ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ଯେତେ ହୁଏ, ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଏନର୍ଜି ୟୁଜେଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଡ୍ରେ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଡିଫାଇନ କରିବା ଏବେ। ଇନପୁଟ, ଇନପୁଟ, ଆଣ୍ଟିପୁଟ। ଇନପୁଟ, ଆଣ୍ଟିପୁଟ। ଇନପୁଟରେ this is a membrane transport system by integral membrane protein that is involved in facilitated diffusion। ঠিক আছে। These channels get open in response to a stimulus for free flow of specific molecules in a specific direction। These transport molecules with solute gradient without energy expenditure। ঠিক আছে। তো এଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? membrane transport system by integral membrane protein। ঠিক ଅଛି।
that is involved in facilitated diffusion. ଏଠି open in response to stimulus, ଠିକ ତାପରେ free flow specific molecules, free flow specific molecules in specific direction, ଗୋଟେ specific direction, ଗୋଟେ direction ରେ specific, କାରଣ protein use ହଉଛି specific ରହିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ the transport molecules with solute gradient without energy expenditure, ଏଠି energy use ହୁଏନି, ଆଉ transport molecules solute gradient ରେ move କରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଏଥିରେ ଇଏ ରହିବ ଇନଭଲ୍ଭ, ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବ, ଆଉ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ସିମ୍ପୋର୍ଟ। ସିମ୍ପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହବ? ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅର୍ ଆୟନ୍ସ, ହେଲା, ଦିଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଦିଟାରୁ ବେଶୀ ହେଇପାରିବ। ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ କି ଚାର୍ଜ ଆୟନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। ମଲିକ୍ୟୁଲ ଚାର୍ଜ ଆୟନ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ, ସେଇ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରସରେ ମୁଭ୍ କରିବେ with no energy expenditure, ଯୋଉଠି ଏନର୍ଜି ୟୁଜ ହବନି। ଓକେ, two or more different molecules or ions across the membrane in the same direction with no energy expenditure। ଆଣ୍ଟିପୋଟ, ଆଣ୍ଟିପୋଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଏଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହୁଅ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ବାହାରକୁ ବି ଆସିବ, ମାନେ ଦିଟା ଡିରେକ୍ସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। This integral membrane protein is involved in secondary active transport of two or more different molecules of or ions. Okay, involved in secondary active transport of two or more different molecules or ions across the membrane in opposite direction without affecting the transport of other molecules। ମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ହେଲା କି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟାଇପ ର, ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଏନର୍ଜିର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଆସିବ, ତ ଏଟା କହିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଠିକ ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ମେମ୍ବ୍ରେନରେ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଆସିବ, ତାପରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫ ଅଦର ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ, ଅଲଗା ମଲିକ୍ୟୁଲ ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୁ ଆଫେକ୍ଟ ନ କରିକି ଏ ତାର ଚାଲେ ନିଜେ ନିଜେ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଦିଅ, ୟୁନିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ଯାଉଛି, ସିମ୍ପୋର୍ଟରେ ଦିଟା ମଲିକ୍ୟୁଲ ସେମ୍ ଡିରେକ୍ସନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟରେ ଅପୋଜିଟ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଆସିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7, ସାତଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ବହିରୁ ହିଁ ଆସିବ, ବହି ତମକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯାହାହେଲେ ଏନସିଇଆରଟି ତମେ ଏତିକି ଯାଏ ରିଫର କରିବେ କି ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ଯୋଉ ଏଡିଟ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଏନସିଇଆରଟି ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ବେଶୀ ପ୍ରିଫର କରିବି କି ତମେ ପଢ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3 ଥର, ତାକି ଖାଲି ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ଲସ୍ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଇଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ କନସେପ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଏନସିଇଆରଟି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାହେଲେ ଏନସିଇଆରଟି କେମିତି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଏନସିଇଆରଟି, ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି minerals are present in the soil in sufficient amounts, do plants need to adjust the type of solutes that reach the xylem? ହଁ, adjust the types of solute ଯୋଉଟା xylem କୁ ପହଞ୍ଚେ। which molecule help to adjust this? କୋଉ molecules ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି adjust କରିବାରେ? ଆଉ how do plants regulate the type and quantity of solutes that reach xylem? ଆଉ କୋଉ molecule ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଏକୁ adjust କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କୋଉ କୋଉ solute ପହଞ୍ଚୁଛି xylem କୁ? ଆଉ how do plant regulate the type and quantity of solute that reach xylem? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେଗୁଲେଟ କରନ୍ତି କେମିତି ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ୍ସ that reach the xylem, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ହଁ, yes, plants need to adjust the type and quantity of solute that reach the xylem. The transport proteins of endodermal cell help in maintaining and adjusting solute movement। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ ସଲ୍ୟୁଟ ଯୋଉଟା ଯାଉଛି xylem, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? The transport proteins of endodermal cell transport proteins, endodermal endodermal ର transport proteins ଅଛି, ତ ତାରେ solute movement maintain କରେ। endodermal cells ର proteins ସେମାନେ maintain କରନ୍ତି, adjust କରନ୍ତି solute movement into the xylem। ଓକେ, ତାପରେ as the minerals are present in soil as charged particles
ମାନେ ଆୟନ୍ସ ହିସାବରେ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ମିନେରାଲ୍ସ with a very low concentration as compared to roots, they all cannot be completely passively transported across cell membranes of root hair। ঠিক ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଏରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସଏଲରେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଆୟନାଇଜ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ମିନେରାଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସଏଲ particles is very low concentration as compared to roots. They can all cannot be completely passively transported across cell membrane of root hairs। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେନି ରୁଟ୍ ହେୟାର ଥ୍ରୋରେ ହେଲା, କାରଣ ସେଟା ପାର୍शिଆଲି ଚାର୍ଜଡ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭେରି ଲୋ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ରୁଟ୍ ରେ ବେଶୀ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି, ଆଉ ସଏଲରେ କମ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା ନା ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ, ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜିଲି ହେଇପାରେନି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ହେଇପାରେନି ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପାସିଭ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ପାସିଭଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେଡ ରୁଟ୍ ହେୟାର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ thus minerals are transported both by active and passive process to the xylem। ତ ପାସିଭଲି ହେଇପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ କିଛିଟା ପାସିଭ ବି ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ରୁଟ୍ ରେ କମ ଅଛି। Upon reaching xylem, they are further transported, that is upward to sinks through transpiration stream। ঠিক ଅଛି। Upon reaching xylem, they are further transported, that is upward to sink through a transpiration stream। At the sink regions, mineral ions are unloaded through diffusion and active uptake by receptor cell। ঠিক আছে। Upward to sink through transpiration stream। Okay। At the sink ରେ କଣ ହୁଏ? At the sink regions, mineral ions are unloaded through diffusion and active uptake by receptor cells। ठीक है जी। Active uptake by receptor cells। Some of the mineral ions moving frequently through xylem are nitrogen travels in plant as inorganic ions NO2, NO3, but much of the nitrogen moves in the form of amino acids and related organic compounds। ठीक है जी। ମିନେରାଲ ଆୟନ ଯୋଉଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଜାଇଲମ୍ ଥ୍ରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଉଟା ହେବ inorganic ions ଥ୍ରୋରେ ଟ୍ରାଭେଲ করে, ଯେମିତି NO2 NO3, but much of the nitrogen moves in the form of amino acids। maximum nitrogen move करे in the form of amino acids and related organic compounds। ଠିକ ଅଛି। amino acid ଆଉ related organic compounds ରେ ସଲଫର ଆଣ୍ଡ ଫସଫରସ୍। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ? ସଲଫର ଆଣ୍ଡ ଫସଫରସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି? small amounts of these two nutrients are carried in organic forms। small amount ମାନେ carried in organic forms। ତାପରେ organic forms carried हुअନ୍ତି। ତାପରେ mineral ions are frequently remobilized, particularly from older senescing parts। Older dying leaves export much of their mineral content to younger leaves। Similarly, before leaf fall in deciduous plants, mineral are removed to other parts। तो mineral ions frequently remobilized होते, frequently remobilized, particularly from older senescing parts। Older dying leaves export much of their mineral content to younger leaves। ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଯାହା ବି ମରୁଛି, ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଜିନିଷ ଯେତିକି ରହିଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ହଉ ଇଏ ହଉ ସବୁ ତା ୟଙ୍ଗର ଲିଫ୍ ପଠେଇଦିଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦିଏ ୟଙ୍ଗର ଲିଭ୍ସକୁ। ସେମିତି ହିଁ ବିଫୋର ଲିଫ୍ ଫଲ୍ ଇନ୍ ଡେସିଡୁଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମିନେରାଲ୍ସ ଆର୍ ରିମୁଭ୍ଡ ଟୁ ଅଦର ପାର୍ଟସ୍। ପତ୍ରରୁ ବି ସେମିତି କିଛି ବି ଜିନିଷ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ବୁଢା ହେଇଯାଏ କି ଡେସିଡସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେମିତି ଅନଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନରେ ପତ୍ର ଝଡେଇ ଦିଏ, ସବୁ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପଡି ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସେଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ତା ଭିତରେ ଯେତିକ ମିନେରାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଅଛି ସବୁ ରିମୋବିଲାଇଜ ହେଇଯାଏ ଟୁ ନ୍ୟୁ ମାନେ ଗ୍ରୋଇଂ ପାର୍ଟସ। ଠିକ ଅଛି। ୟଙ୍ଗର ପାର୍ଟସକୁ। ଓକେ। ତ ୟଙ୍ଗର ପାର୍ଟସକୁ ମୋବିଲାଇଜ ହେଇଯାଏ। ଆଉ elements most readily mobilized are phosphorus, nitrogen, potassium, potassium। Some elements that are structural components like calcium are not mobilized। The readily mobilized element होते हैं phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium। phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium ଆଉ structural components ଯେମିତି calcium are not demobilized। calcium demobilized ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ହେଲା। nitrogen traveling ପାଣି sulfur, phosphorus, small amounts of these two nutrients in organic form। Mineral ions are frequently demobilized, particularly from older senescing parts। Older dying leaves export much of their mineral content to younger leaves। Similarly, before leaf falls in deciduous plant, minerals are removed to other parts।
Elements most readily mobilized are phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium. Some elements that are structural components like calcium are not remobilized. ठीक है जी? तापर question number two. Question number two रे plants show temporary and permanent wilting. Differentiate between the two. Do any of them indicate the water status of the soil? Hmm. तो प्लांट कौन करती टेम्पोररी और परमानेंट विल्टिंग करती ठीक है टेम्पोररी और परमानेंट विल्टिंग रे differentiate between the two. Do any of them indicate the water status of the plant? ठीक है जी water status को indicate करेगी तो wilting refers to the loss of fragility of leaves fragility ଯେତେବେଳେ loss ହେଇଯାଏ leaf ର ତାପରେ ସେଟା wilting କହନ୍ତି leaf ଆଉ soft aerial parts of the plant causing dropping wilting ରେ କଣ ହୁଏ loss of fragility of leaves ହେଇଯାଏ and other soft aerial parts of the plant causing dropping ठीक ଅଛି folding and rolling of non-woody plants folding और rolling of non-woody plants हुए या जो wilting ଯୋଗୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ it occurs when rate of loss of water is higher than the rate of absorption rate of loss of water ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଥାଏ rate of absorption ଠୁ ତାକୁ ଅ, ତ wilting ହୁଏ rate of loss of water higher than rate of absorption ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି loss ହଉଛି ପାଣି absorb ହୁଏ root ରୁ loss ହୁଏ leaves ରୁ transpiration through ରେ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣି loss ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ plant ରୁ then ଯେତିକି absorb ହଉଛି ତ wilting ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ତ temporary wilting ଆଉ permanent wilting ରେ difference temporary wilting ରେ temporary drooping of young leaves and shoot due to loss of fragility especially during noon temporary drooping of young leaves and shoots due to the loss of fragility especially during noon ମାନେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ ରେ ଏତିକି ବେଶୀ ଖରା ହୁଏ ତ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି transpiration ହୁଏ ବେଶୀ transpiration ଯୋଗୁ ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଏ ତ ତ କଣ ହୁଏ ସେତିକି ରେଟ ରେ ପାଣି absorb ହେଇପାରେ ନାହିଁ ତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱିଲ୍ଟିଂ କଣ୍ଡିସନ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ଟିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲସ୍ ଅଫ rigidity in leaves and other parts of plant permanent loss of rigidity in leaves and other parts of the plant ଯୋଉଠିକି permanent loss of rigidity of the plant ଠିକ ଅଛି ଏଠି ସେଇ ୱିଲ୍ଟିଂ ପରେ ଆଉ ରିକଭର ହେଇପାରେନି ଏଠି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱିଲ୍ଟିଂ ରେ କଣ ହେଲା କି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣି ଆସିଲେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯିବ ପ୍ଲାସିଡ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲା ସରି ଟର୍ଜିଡ୍ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଜିଡିଟି ଲସ୍ ହେଇଯାଏ ଥରେ ଆଉ ଲିଫ୍ ଆସିପାରେନି ତା ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଠିକ ଅଛି occurs when rate of transpiration is more than water absorption due to shrinkage of roots occurs when rate of transpiration is more than water absorption due to shrinkage of roots ତାପରେ permanent wilting ରେ କଣ ହେଲା rate of transpiration more than rate of absorption but difference is below critical level ଏଠି କଣ temporary wilting ରେ rate of transpiration is more than water absorption shrinkage of roots ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି rate of transpiration is more than rate of absorption due to difference କହନ୍ତି rate of absorption but difference in below critical level but difference in below critical level ଠିକ ଅଛି difference in below critical level ଠିକ ଅଛି wilting recovers as soon as water is replenished in the soil around root hairs ତ wilting recover ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଯାଏ replenished in the soil around root hair ତ ଚେର ସାଇଡରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟ୍ ସାଇଡରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ वापस ତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱିଲ୍ଟିଂ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ଲିଫ୍ ପୁରା ଟର୍ଜିଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସିଧା ହେଇଯାନ୍ତି ତ ୱିଲ୍ଟିଂ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ୱିଲ୍ଟିଂ ରିକଭର ହୁଏନି ତାପରେ କାରଣ cells do not regain their rigidity even in the presence of plentiful of water and atmosphere ତ ଏଠି କଣ ହେଲା କି ୱିଲ୍ଟିଂ ରିକଭର ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ କି ଯେତେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ବି ୱିଲ୍ଟିଂ ରିକଭର ହୁଏନି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରିଗେନ୍ସ ଇଟ୍ସ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଗ୍ରୋଥ ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଡାଇସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମରିଯାଏ ଠିକ ଅଛି ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ଡାଇସ୍ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ରୋଥ ରିଗେନ୍ ହେଇଯାଏ ଠିକ ଅଛି which of these is a semi-permeable membrane କୋଉଟା ହଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସରି ଟିକେ କାମ ଥିଲା ସରି ତ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା why are natural membranes selectively permeable natural membranes କଣ ପାଇଁ selectively permeable ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ପାଇଁ ତ natural membranes ଓକେ
ହୁଁ ଏଠି क्वेश्चन ଟିକେ मॉडिफाई ହେଇଛି सॉल्यूशन बुक ଟା कि which of these is semi-permeable membrane and which is selectively permeable ଠିକ ଅଛି। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ୍ କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ହିଁ ପାସ୍ କରିପାରେ ଠିକ ଅଛି। ତ କଣ ହୁଏ ନେଚର ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଆନିମଲ ଭଳିଆ ଧର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଯାହା ବି ହେଲା କି ଇଏ କରିପାରିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରିବେ ତ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହିଁ ସେମିତି ଥାଏ କି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ବାହାରୁ ଯାଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ପଶିକି ବାହାରୁ ଯାଇପାରେ ଯେମିତି ପାଣି ହେଲା କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ହେଲା ଏମିତି ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ ପରିମାଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଫୋବିକ ହାଇଡ୍ରୋ ହଁ ଫିଲିକ ଜିନିଷ ଯାଇପାରିବନି ଭିତରକୁ କାରଣ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାୟୋଲିପିଡ ଲେୟାର ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତ which of these is semi-permeable membrane and ହଁ ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଆନିମଲ ବ୍ଲାଡର ଯୋଉଟା ସେମି ପରମିଏବଲ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ ସେମି ପରମିଏବଲ ସେମି ପରମିଏବଲ ନା କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯାଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ଲକ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯିବ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ଲକ ହେଇଯିବ ସେମି ପରମିଏବଲ ଠିକ ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଟା ତମକୁ ଖୋଜିଦେଲେ ଭଲ ହବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ବ୍ଲଡର ଯେମିତି ସେମି ପରମିଏବଲ ପ୍ଲାଜମା ଲେମା ହଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ ଟୋର୍ନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ ପାର୍ଚମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହଉଛି ସେମି ପରମିଏବଲ ଏଗ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ହଉଛି ସେମି ପରମିଏବଲ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଆନିମଲ ବ୍ଲାଡର ସେମି ପରମିଏବଲ ପ୍ଲାଜମା ଲେମା ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ ଟୋର୍ନୋପ୍ଲାଷ୍ଟ सिलेक्टिवली परमेबल पार्चमेंट मेम्ब्रेन सेमी परमेबल एग मेम्ब्रेन सेमी परमेबल ठीक ଅଛି। ତାପରେ क्वेश्चन 4 को आइले halophytes may show pre-cell pressure very much higher than atmospheric pressure explain how this can happen halophytes रे कौन होला pre-cell pressure बहुत बेसी था atmospheric pressure explain how does this happen केमती हुआ था the halophytes have been defined as salt tolerant plants halophytes कौन salt tolerant plants having cellular biochemical physiological and anatomical mechanism allowing them to survive in high salinity condition ସବୁ mechanism ଅଛି allowing them to survive in high salinity conditions ठीक ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି the halophytes have salt secreting glands in their epidermal tissue halophytes ରେ କଣ ଥାଏ salt secreting glands ଥାଏ in their epidermal tissue the the help they help in removal of excess salts halophytes जो salt secreting glands ଥାଏ epidermal tissue ରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି removal of excess salt जो ଥାଏ ତାକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତି from their internal tissue to maintain their osmolarity ଠିକ ଅଛି and the atmospheric pressure on them ହୁଁ। द halophytes ରେ କଣ ହୁଏ salt secreting glands ଥାନ୍ତି epidermal tissue ରେ ଯୋଉଟା କି रिमूव कर जाए रिमूव करे एक्सेस सॉल्ट्स को ताको इंटरनल टिश्यू भीतर ठीक अच्छे इंटरनल टिश्यू भीतर एक्सेस सॉल्ट को से रिमूव कर दिए टू मेंटेन देयर ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में एक्सेस सॉल्ट को रिमूव कर दिए आओ एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी मेंटेन कर रखे ठीक अच्छे एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेंटेन कर रखे द रेडियो लेवल कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइड टू पोटैटो प्लांट्स इज एन एक्सपेरिमेंट was seen in the tuber eventually रेडियो लेवल कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई क्वेश्चन नंबर 5 को आइले क्वेश्चन नंबर 5 रे अछि रेडियो लेवल कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई टू पोटैटो प्लांट इन एक्सपेरिमेंट वाज सीन फॉर इवेंचुअली से ट्यूबर भी देखा जायतला ठीक अछि इन द ट्यूबर इवेंचुअली ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट केमते हला ट्यूबर भीतर को जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर देले तो एठी से देखिया केमते हला if a radio level carbon C14 is in a radio level carbon in CO2 is supplied to potato plant while CO2 message CO2 is supplied to potato plants while it's carrying out photosynthesis in the presence of light the CO2 will be fixed and form radioactive products of photosynthesis that is glucose ठीक ଅଛି। ତ ଯେତିକି ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଆ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସେଟା plants will be used while carrying out photosynthesis से use ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି। irradiated level carbon photosynthesis use ହବ in the presence of light ଆଉ CO2 will be fixed and form radioactive product of photosynthesis that is glucose ରେ ବି radioactive carbon ଆସିଗଲା ଠିକ ଅଛି radioactive carbon glucose ରେ ଆସିଗଲା ତାପରେ this radioactive glucose is converted to sucrose which would again be radioactive
ठीक ଅଛି ସୁକ୍ରୋଜ ଯୋଉଟା କି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ due to transfer of C14 from previous sugar molecules ঠিক আছে due to transfer of C14 from previous sugar molecules. These sucrose molecules that move into phloem and transported to other parts of the plant ঠিক আছে এই ଯୋଉ sucrose molecule ରହିଲା ଯୋଉଟା କି this reductive glucose is converted to sucrose which would again be radioactive due to transfer of ହଁ radioactive glucose ଯୋଉଟା ରହିଲା sucrose ହେଇଯାଏ ତାପରେ sucrose ତାପରେ molecules move into phloem and transported to other parts of the plant ঠিক ଅଛି ସେଇ sucrose molecule ତାପରେ phloem through transporting other plant part କୁ ଯିବେ ତାପରେ autoradiography technique detects the radioactive carbon present in sugars and traces the components and movement in the plant and through sieve tube channels of phloem from leaves source to different parts ଯୋଉଟା କି sink leaf source to different parts of sink ଠିକ ଅଛି autoradiography କଣ କଲା डिटेक्ट कला रेडियो एक्टिव कार्बन ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଅଫ ବ୍ଲଡ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଏସବୁ ରେଡିଓ ଲେବଲ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିତ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଗଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଗଲେ ଏଠି ସେ ଫିକ୍ସେସନ ହେଇକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନେଇଦବ ଠିକ ଅଛି ସେ ରେଡିଓ କାର୍ବନ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନେଇବ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନିଲା ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା କନଭର୍ଟ ହବ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ସୁକ୍ରୋଜ କୁ ଠିକ ଅଛି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ସୁକ୍ରୋଜ କୁ କନଭର୍ଟ ହେଲେ ସେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ସୁକ୍ରୋଜ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁ ଫ୍ଲୋଏମ ଥ୍ରୁ ରୁ ତ ଫ୍ଲୋଏମ ଥ୍ରୁ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ପାଖକୁ ଯିବ ଯୋଉଟା କି ଯୋଉଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉଛି ପଟାଟୋ ଯେମିତି ପଟାଟୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନିଲା ସେଟା ଯାଇକି ସୁକ୍ରୋଜ ହିସାବରେ ପଟାଟୋ ଟ୍ୟୁବର ରେ ଯାଇକି ରହିବ ଠିକ ଅଛି ଫ୍ଲୋଏମ ଥ୍ରୁ ରୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଟାଟୋ ଟ୍ୟୁବର କୁ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ସେ कि ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक रे रेडियोएक्टिव कार्बन ट्रैवल करथिला सीएफ ट्यूब चैनल्स थ्रू रो सेटा ट्रेस हेतला ठीक अछि फ्रॉम सीएफ ट्यूब चैनल्स ऑफ फ्लेम टू डिफरेंट पार्ट्स सिंक ठीक अछि वाटर मॉलिक्यूल्स इज वेरी पोलर पोलर एंड ऑफ मॉलिक्यूल अटैक क्वेश्चन नंबर 6 को से क्वेश्चन नंबर 6 रे वाटर मॉलिक्यूल इज वेरी पोलर पोलर एंड ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स ऑपोजिट चार्जेस polar end of molecule attract opposite charges on another water molecule acts like magnet ठीक ଅଛି ତାପରେ how will you explain this property of water with reference to upward movement of water ठीक ଅଛି how will you explain this property of water with reference to upward movement of water upward movement of water comment on the upward movement of water given the intermolecular hydrogen bonding in water movement of water given the intermolecular hydrogen bonding in water ठीक कौन है हाँ तो 6 नंबर है water given the intermolecular hydrogen bonding in water attraction of water molecules to polar surfaces describes the adhesive properties of water which attraction of water molecules to polar surfaces describes the adhesive properties of water besides the cohesive properties include the attraction between water molecules cohesive properties कौन करियो attraction between water molecules. These two cohesive and adhesive properties contribute to help in upward movement of water. ठीक ଅଛି ତ ଏଠି କଣ ହେଲା attraction of water molecule to polar surfaces ଯେମିତି କି ଇଏ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଯୋଉ ସେଲ୍ ତ ସରାଉଣ୍ଡ କରୁଛେ ଜାଇଲେମ ରେ ତ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ସହିତ ୱାଟର ସହିତ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟା ସେଟା କହିବା adhesive properties of water ତାପରେ ଆଉ cohesive properties ବି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି attraction between two water molecules water molecule ର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ attraction ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା cohesive properties ସେ cohesive properties ହଁ ଏଇ ଦିଟା adhesive ଆଉ cohesive properties contribute କରନ୍ତି upward movement ରେ ଠିକ ଅଛି upward movement ରେ କରନ୍ତି help କରନ୍ତି by providing high tensile strength ଠିକ ଅଛି capability to resist a pulling force that is gravitational force high tensile strength ହେଲା high tensile strength ଆଉ high capability to resist pulling force which is that is gravitational force ଏଟା କୁହାହବ high tensile strength ଆଉ high capability ରେ କଣ ହବ high capability ରେ ability to rise in thin tubes or column that is of tracheids and vessels high capability ମାନେ capillarity ହଉଛି ability to rise in tubes or column
in tubes or column, that is of tracheids and vessels. The intermolecular hydrogen bonding in water ensures that more water molecules are uh, attracted to each other in liquid state than in gas state. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जोटा कि पानी रे प्रेजेंट थाए सेटा एंश्योर करे कि बेसी वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन अच्छी more water molecules are attracted to each other in liquid state than in gas state. Liquid state रे बेसी attracted ହେଇକି ଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ. This contributes to surface tension, which in turn accounts for high capillarity in xylem column. ठीक है, ଏଠି କଣ ହେଲା? Contributes to surface tension, which in turn accounts for high capillarity in xylem column. Hmm. Contributes to surface tension, जोटा कि in turn accounts for high capillarity in xylem column. xylem column ରେ high capillarity. ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏନସିଇଆରଟି ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର ବହିରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର ବହିରେ ଥିଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ନୂଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର ନାହିଁ। ତ ପୁରୁଣା ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର ଏଟା ଅଛି କି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ। ସେଟଅପ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେଟଅପ୍ ରେ क्वेश्चन दिया है तले what does the setup demonstrate? What will happen to the level of water if blower is placed close to setup? ଗୋଟେ blower ଯଦି place ହେଲା ତ ଏଠି level of water କଣ ହବ? Will the mercury level fluctuate, go up or down if phenyl mercuric acetate is sprayed on leaves? Phenyl mercuric acetate, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କଣ ହେଲା? There's continuous loss of water from this body surface in the form of water. Maximum amount of water plants absorb get lost to environment in the form. It is said transpiration. It is a necessary evil in plants. ଠିକ ଅଛି। ତ transpiration ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଅଛି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି continuous loss of water हुए body surface in the form of water ମାନେ वो loss ହେଇଯାଏ water vapor form ରେ maximum amount of water जोटा कि absorb हुए ସବୁ environment को lose ହେଇଯାଏ କାରଣ transpiration ଯୋଗୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ it is said transpiration ତାପରେ this is a necessary evil in plants. Okay। तो ए होची ट्रांसपिरेशन पुल इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस सेटअप। ए सेटअप रे ट्रांसपिरेशन पुल देखोची नॉर्मल ट्रांसपिरेशन रेट और पानी एमती जाउछ ऊपर को सेरा सब देखैछि, ठीक अछि। तापरे बी कांस्टेंट एयर ब्लोइंग विल इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन सो लेवल ऑफ वाटर विल गो डाउन। देयर कांस्टेंट देखो पानी जति कि एवापोरेट होला एठी जति पानी एवापोरेट होला, ठीक अछि। इति हम ଗୋଟେ ब्लोअर सेट करदेले, ठीक अछि। ब्लोअर सेट करदेले माने एठी हवा मारला से तो सब वाटर जति कि एवापोरेट होला से सब संगे संगे दूर को पळेबो, ठीक अछि। तो एठी लेस ह्यूमिड कंडीशन उठ करिवो, ठीक अछि। तो लेस ह्यूमिड कंडीशन करला माने बेसी पानी एवापोरेट हो जल्दी जल्दी, बेसी जल्दी जल्दी पानी एवापोरेट होला माने बेसी जल्दी पानी एवापोरेट होला माने माने जल्दी ट्रांसपिरेशन हबो। ठीक अछि। जल्दी जल्दी एवापोरेशन है जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन हो तो पानी लेवल जो तळु टाणिबो बेसी जल्दी जल्दी टाणिले पानी लेवल जल्दी जल्दी कम हो, ठीक अछि। तापर सी होचे द मर्क्यूरी लेवल विल गो डाउन इफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड इज स्प्रेड ऑन लीव्स। तो मर्क्यूरी लेवल तळु जिवो। मर्क्यूरी लेवल तळु जिवो जेतबेले फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड स्प्रेड हो लीव ऊपर कारण ट्रांसपिरेशन रही जिवो, ठीक अछि। तो कंडीशन रे ट्रांसपिरेशन रही गले पानी ही आउ कुआडे जीवनी तो पानी कुआडे न गला माने सरला ट्रांसपिरेशन रही जीवो मर्क्यूरी लेवल तळु खसियो, ठीक अछि। ओके, तो यहाँ सहित हमर सरला लेवल गो डाउन increase the rate of transpiration so level of water go down तापर ट्रांसपिरेशन is reduced by the setup ट्रांसपिरेशन पुल सेटअप है ना, ठीक अछि। तो एतिକି सरला एई क्वेश्चन रे देखि दियो आउ थरे मन रखि दियो कि एनिमल ब्लैडर होची सेमी परमेबल टोनोप्लास्ट सिलेक्टिवली परमेबल, ठीक अछि। सेमी परमेबल बताछि एग मेम्ब्रेन सेमी परमेबल और पार्चमेंट मेम्ब्रेन सेमी परमेबल, ठीक अछि। तो एठी हम क्वेश्चन एमती एमसीक्यू रे पचारिबो कोटा होची सिलेक्टिवली परमेबल तो देथिबो एनिमल ब्लैडर एग मेम्ब्रेन पार्चमेंट मेम्ब्रेन प्लाज्मा लेमा तो आंसर हो प्लाज्मा लेमा, ठीक अछि। सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन कोटा आ एमती भी कि सेमी परमेबल कोटा एमती दे परिबो तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन एग मेम्ब्रेन एनिमल ब्लैडर रे सब मन रखितो मुंडरे थिबो जेंति माइंड रे, ठीक अछि। आउ तापरे एसो भी रोची कि वाटर मॉलिक्यूल वेरी पोलर ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक अछि। स्टार्टिंग रो थरे देखि तो सब क्वेश्चन जोड़ा ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଥରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ।
ସବୁ आंसर्स ଗୁଡା ଠିକ ଅଛି। multiple choice questions और आंसर्स ଗୁଡା ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स नंबर 1 वाला क्वेश्चन नंबर 2 ରେ ହଉଛି क्लोरोफिल आंसर ଠିକ ଅଛି ଦେଖା ହଉଥିବ ସବୁ ଆଉଟ ଚେक କରିଦେଲି। क्वेश्चन 3 ରେ ହଉଛି ଏ ଡର୍ସିଭେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ରେ ଠିକ ଅଛି ଡର୍ସିଭେଣ୍ଟ ରିଲିଫ ତାପରେ ତ ଫର୍ମ ଅଫ ସୁଗାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେड ଫ୍ରମ ତାପରେ ଏଟା क्वेश्चन 4 ହଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ କୁହା ବି ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। प्रोसेस ऑफ गटेशन जोटा कि process of guttation occurs when root pressure is high or evapotranspiration is low and there is high humidity in air। तो गटेशन केତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ସବୁ क्वेश्चन ରେ ମାନେ ऑप्शन है आंसर ତାପରେ imbibition एग्जांपल पता ରହିଛି ऑप्शन से filling of seed ଠିକ ଅଛି imbibition सरला ତାପରେ when a plant undergoes senescence the nutrients may be accumulated ये सब senescence से कोई plant कौन हुए तो ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन है ठीक ଅଛି। water potential pure water standard temperature equal to pure water potential zero ही ରହିବ standard temperature ठीक ଅଛି ତ C zero choose the correct option mycorrhiza is a symbiotic association of fungus with root system which helps in option C translocate sorry both A and B absorption करे mineral nutrition भी करे mycorrhiza ठीक ଅଛି। ତାପରେ question 10 ଅଛି question to figure below which of the following statement is not correct स्टेटमेंट पूरा करेक्ट नୁହେଁ ସେ ସବୁ ତ ଡି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଛୁ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଆସିଯିବ ଭଲସେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆନ୍ସର ହବ ଏ ଲିଭ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ପାଇଁ ସିଡ୍ ଇମ୍ବିବିସନ ରୁଟ୍ ଆବଜର୍ପସନ ପାଇଁ ଆସ୍ପିରିନ୍ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଜମୋଲାଇସିସ୍ ସେଲ୍ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ଆଉଟପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ଲେୟର କୁ କର amyloplast যেটা color plastic will store starch but not the protein granules other pairs are correctly matched ঠিক আছে। very short answer type କହିଲେ very short answer ରେ ଦେଖିଦିଅ ଠିକ ଅଛି। smaller lipid soluble molecules decrease faster than cell membrane faster through cell membrane but the movement of hydrophilic substances are facilitated by certain transporters which are chemically କଣ ଠିକ ଅଛି proteins ୟୁନିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟପୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବହୁତ ସାରା ଦେଖି ସାରିଲାଣି ଏଟା ଏବେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ପ୍ରେସିପ୍ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଆଉ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଠିକ ଅଛି ପ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ ତାପରେ flowering plant is planted in earthen pot ଏଟା ସବୁ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା plant has to exosmosis ଠିକ ଅଛି। absorption of water from soil by dry seeds increases the dash thus helping seedlings to come out of soil it's not water movement along with gravity it is of the most important physical phenomena responsible যেটা diffusion ନୁହେଁ ଏଟା ହବ transpiration diffusion ବହୁତ slow ଏଟା ବି discuss କରିଥିଲେ ଗୋଟେ question ରେ ଆଗକୁ ଆସିବ surrounded by both cellular and cell membrane cell membrane is called ଏଟା ଗୋଟେ question ରହିଲା cellular cell membrane across ରେ movement ଯୋଉ ତାପରେ C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing CO2 but lose only as much as what is C3 C4 C3 plant ଭିତରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନା ଅଲଗା ଚାପ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିରେ ସେଇଟା କରିଦବା କଥା ଓକେ। ମଣ୍ଡି ସୋଲ୍ୟୁସନ ଜାଇଲମ୍ ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଫ୍ଲୋଏମ ବାଇ ଡାଇରେକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ 1 2 3 ରେ ସିମ୍ପୋର୍ଟ ସରି ୟୁନିପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟ ସିମ୍ପୋର୍ଟ ସେଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ सिंपल डिफ्यूजन फास्ट डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ତାର ତିନିଟା ପ୍ରପର୍ଟିज ତାର डिस्कस କରିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି define the define water potential solid potential water potential is a measure of free energy that is associated with pure with water per unit volume ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ water potential ଯୋଉଟା କି capacity zero ଏଟା ସବୁ ପଢି ଦେଇଥିଲେ water potential solid potential ତାପରେ solid potential always negative କଣ ପାଇଁ କାରଣ solute potential ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ କାରଣ ସଲିଡ୍ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ କମେଇ ଦିଏ ଠିକ ଅଛି। ସଲିଡ୍ ଆଡ୍ କଲେ ୱାଟର ପୋଟେନସିଆଲ ନେଗେଟିଭ କୁ ଯିବ ଠିକ ଅଛି।
The online bill was taken, placed in salt, তারপরে AS plasmolysis ଆଉ deplasmolysis ଉପରେ କଥା, hypertonic solution ରେ, ତାପରେ differentiate between apoplast and symptoms pathways of water movement, which of these would need active transport, ঠিক আছে, apoplast pathway, simplest pathway difference, ହୁଁ, ହୁଁ, ତାପରେ how does most of the water moves with the root, how does most of the water moves with the root, ରେ most of the water apoplast pathway ରେ move करे, ଠିକ ଅଛି, mass flow of water occurs due to adhesive and cohesive properties of water, ঠিক ଅଛି, simplest pathway is also involved in the movement of water molecules within the root via endodermis to the xylem, ঠিক আছে, তারপরে detachment strip, endodermis, the walls of this layer are impervious to water, ତାପରେ suberin ଯୋଗୁ does not have the movement of water, ଠିକ ଅଛି, ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିବେ ଥରେ ଥରେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ 18 ନମ୍ବରରେ differentiate between rotation and transportation ଭିତରେ difference, transpiration necessary will କଣ ପାଇଁ, ସେଟା question ଟା maximum time boards ରେ ଆସେ, transpiration is the necessary will କଣ ପାଇଁ, ଏ question ଟା ଚାଲେ ଭଲସେ ଦେଖିଥିବ, ତାପରେ see physical properties of water which help in ascent of water in xylem, cohesive adhesive surface tension ଏ ତିନିଟା ଯାକ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ cohesive adhesive surface tension ତିନିଟା ଯାକ ରହିଲା, ତାପରେ gardener forgot to water a potted plant for a day during summer, what will happen to the plant, ଏ ସବୁ reversible କି irreversible, ସେଟା ସବୁ initially reversible ଥିବ କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ root wood ମରିଗଲେ ତାପରେ irreversible ହେଇଯିବ, ତାପରେ molecular transport ଯୋଉଟା କି ଇଏ first data division ହେଲା, ତାପରେ correct the statement, ତିନିଟା statement correct କରିବାର ଥିଲା, ତ string ହବ ଇଏ ସେ imbibition କଣ ପାଇଁ ଇଏ, ତ swell କରିଯାଏ ଆଉ ଥରେ shrink କରିଯାଏ, imbibition ଇଏ ସେ adsorb ହେଇଯାଏ, ତ simplest ନା upplest ହୁଏ mostly, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ short answer type questions ରେ mainly observed by the two travel ଏମିତି ଦେଖିଦିଏ ଥରେ ଥରେ ଖାଲି, one wants to find minerals and in the form their population in the plant, how well are analyzed, ଠିକ ଅଛି, from a knowledge of physiology can we think of some method of increasing the life of pot plants and waste, process of growing in same area shows same rate of transpiration particular term list very answer, এটা হলো water is indispensable for life, how is that the intercellular level of cables are higher than the extracellular levels of animals, এটা ଗୋଟେ ଗଲା, ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ ତାହେଲେ, cut piece of beetroot do not leave color in the cold water but show in hot water, ସେ cold water ରେ membrane leak କରେନି କିନ୍ତୁ hot water ରେ କରେ, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ gradle plant ରେ water is supplied to the leaves above the gradle, leaves may remain green for some time, then wilt and ultimately die, what does it indicate, indicate କଣ କରେ, ଏଟା ସବୁ ପଢ discuss କରିଦେଇଥିଲେ, various types of transfer mechanism needed to fulfill ଏ ସବୁ, how can plants be grown under limited water supply without compromising on metabolic activity, ସେଟା ବି ପଢିଦେଇଥିଲେ, will the ascent of sap be possible without the cohesion addition process, ସେଟା ବି ପଢିଦେଇଥିଲେ, ନା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଏସବୁ cut flowers ଏସବୁ xylem ଉପରେ, ତାପରେ plastic corrected spirogyra filament kept in 10% potassium nitrate solution, ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭ ହେଇଥିଲା fertilizing, ଏରା ସବୁ କଣ plasmolysis diplasmolysis ଏରା ସବୁ ପଢିଥିଲା, sugar crystals do not dissolve easily in ice cold water କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳେନି heat break ହବା ପାଇଁ, ଏଟା ବି ପଢିଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, salt is applied to tennis lawns to kill weeds, ସବୁ ମାନେ hypertonic solution ଗୋଟେ ଦେଲେ ସେ ସବୁ କହନ୍ତି weed ମାନେ plasmolysis ଯୋଗୁ ମରିଯିବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ସେଟା ଗଲା, what is the chemical composition of xylem and phloem sap, xylem phloem sap ର chemical composition ପଢିଦେଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, xylem ରେ water ଆଉ ଇଏ ସବୁ ରହୁଛି, phloem ରେ ସବୁ nutrients ରହୁଛି, ଠିକ ଅଛି, hormones nutrients amino acids ସେ ସବୁ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ A ଆଉ B ରେ capillary reaction ଯୋଗୁ ହେଇଥାଏ, A ରେ ମୋଟା ରେଡିୟସ୍ ଆଉ B ରେ ପତଳା ରେଡିୟସ୍, ତ A ରେ କମ ରହିଯାଇଛି B ରେ ବେଶୀ ରହିଯାଇଛି, ହାଇଟ୍ inversely proportional to the radius, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ aquaporins ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି pores integral membrane proteins ଯୋଉଟା କି rapid movement କରିପାରିବେ ୟାକୁ, ଆଉ selectively conduct water, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ abscisic acid ଟା stress hormone କମାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଏଟା plant growth ଆଉ development ର question କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠିକ ଅଛି, discuss କରିଥିଲେ ତଥାପି, we know that plants are harmed by excess water, ଏମିତି କିନ୍ତୁ flood condition କେମିତି survive କରନ୍ତି ଏଟା କହିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମରିଯିବେ ultimately କି root respiration ଯେତେବେଳେ ନ କରିପାରିବ,
ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ରେ ଗଲା। ତାପରେ ଫାସିଲିଟି ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଆଉ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ଡିଫ୍ୟୁଜନ ଫାସିଲିଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦିଟାଙ୍କ ପ୍ୟାସିଭ ପ୍ରୋସେସ, କିନ୍ତୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ ମେନଲି ହେଲା କି ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର ହଉଛି ବୋଲି ଇଏ ରହିଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ତାପରେ ମାସ୍ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା। ଲମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଢା ହେଇଥିଲା ପୁରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୋଡିଂ ସିଫ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, ତାପରେ ସିଫ୍ଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଲୋଡିଂ ହେଲା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋସେସ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ମୋଲାରିଟି ଇଏ ହେଲା। ତ ପାଣି ତାସକୁ ଫଲୋ କରିକି ସିଫ୍ଟ କୁ ପଶିବ। ଠିକ ଅଛି, ପାଣି ପ୍ଲସ ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁ। ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ହବ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପରେ ଅନଲୋଡିଂ ରେ ସେମିତି ସିଫ୍ଟ ରୁ ବାହାର କରାହବ ଆକ୍ଟିଭଲି। ଆଉ ସେ ବାହାରିଗଲା ମାନେ ପାଣି ବି ଆପେ ଆପେ ତା ପଛରେ ବାହାରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସିଙ୍କ କୁ ଯାଇକି ମିଳିବ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ହେଲା। ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଅବଜର୍ଭ କରିକି, ଏଟା ତ ଆଜି ପଢା ହେଇଥିଲା, ଭିନ୍ ସେପ୍ ମାନେ ଡାଇକଟନ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ୟୁନିପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଟିପୋର୍ଟ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠି ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହୁଏ, କୋଉଠି ନାହିଁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ ଇଏ ସବୁ ମିନେରାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଲ୍ଟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏରା ସବୁ ପଢା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, type of quantity, cannot be completely passive transported ଏମିତି ସବୁ। ତାପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ, ମୋଷ୍ଟ inorganic forms ସେ ସଲଫର ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍, amount of these two nutrients are carried in organic forms, minerals are frequently removable ଏସବୁ। କି ଯୋଉ ଝଡୁଥିବ, ଝଡିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ପୁରୁଣା ହଉ ପୁଡା ହଉ କି ଅନଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ସେଠୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଏ ସବୁ ରିମୁଭେବଲ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଟେମ୍ପରାରୀ ୱେଟିଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆଜି। ତାପରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ସିମ୍ପରିବଲ, କୋଉଟା ସିଲେକ୍ଟିଭ ପରିବଲ, ସେଟା ବି ଦେଖିଲେ ଆଜି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ହାଲୋଫାଇଟ୍ସ କେମିତି କଣ କରନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ସଲ୍ଟ ସେକ୍ରେଟିଂ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିକି ଥାନ୍ତି ଏକ୍ସେସ ସଲ୍ଟ ପାଣିରେ। ଆଉ ଏଠି କଣ ହେଲା, ରେଡିଓ ଲିପିଡ ଇଏ ରହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସେଟା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆସିବ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆସିକି ତାପରେ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପଶିବ। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପଶି ସୁକ୍ରୋଜ ରିଡକ୍ଟିଭ ହବ। ରିଡକ୍ଟିଭ ମଲିକ୍ୟୁଲ ସୁକ୍ରୋଜ ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ଇଏରେ ସୁକ୍ରୋଜ ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିକି ତାପରେ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବ। ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଭିତରେ ପେଟର ଟ୍ୟୁବର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପୋଲାର ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କି ଆଡିସିଭ କୋଏସିଭ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଅପୱାର୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। ତାପରେ ପ୍ରପର୍ଟି ଯୋଉଟା ହାଇ ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ହାଇ କ୍ୟାପିଲାରିଟି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ସେଟଅପ ବି ଦେଖିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ସେଟଅପ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ତ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେଭେଲ ରାଇଜ ହବ, କେତେବେଳେ ଫଲ ହବ, ଆଉ ପାଣି ଲେଭେଲ କେତେବେଳେ ରାଇଜ ହବ, ଫଲ ହବ, ସେଟା ସବୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବହି ଦେଖିବା। ତ ଏ ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ବି ସରିଗଲା ଆମର। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଚାପ୍ଟର କରିବା ଦେଖିବା ଭଲସେ କରିବା ଆନ୍ସର। ତ ଏତିକି ଯାହା ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେବି କି ଯାଇକି ଏନସିଇଆରଟି ଭଲସେ ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେ ଟାଇମ ହେଇପାରିବ ରିଡିଙ୍ଗ ମାରିବ। ଆଉ ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ବେଶୀ ଡାଇଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଯେତିକି ବି ତଥାପି ଅଛି ଗୋଟେ ମୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଯେମିତି କି ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ, ଏଇଭଳିଆ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ ଯାହେଲେ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ମାନେ ନ ବନେଇବାକୁ କହିଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନେଇଲେ ଏକ୍ସାମିନରକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ମାର୍କିଂ ମିଳେ। ଆଉ ବେଶୀ ମାର୍କ ଦିଏ ଏକ୍ସାମିନର। ଠିକ ଅଛି, ଖୁସି ହେଇକି। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବାକୁ ସବୁଠି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଲେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ସେ ଏକ୍ସାମିନର ଖୁସି ହେଇକି ବେଶୀ ମାର୍କ ଦବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ହୁଁ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଉ। ତ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଖା ହବ।